Hello everyone, my name is Mark Alvin. This is day one of my journey of being a content creator. My purpose is to share or to give value, makatag og value sa mga taong may pangandoy sa kinabuhi, ug nakaagi og depression ug anxiety, mga kalisod sa kinabuhi. This is also challenge in my part. I am challenging myself na I will post at least 3 minutes daily about life lessons, short video that we can get lessons about life, about being grateful, being listened, because part of our life to be happy, para malipayon sa kinabuhi, is when you start feeling good to yourself, okay ang imong paminaw sa imong kagalingon, and then na ako'y mahatag na gamay na sekreto. Actually, it's really a big secret tuod kay i-apply na ako how many years ago na focusan little things, mga ginagmay na butang. There are 3 things or steps to be grateful, na malipayon, na kontento, o kanang blessed. You are feel blessed because you are a son of God, you are a daughter of God, you are created all by our Jesus Christ. Tulo ka butang na kami po daw ko ning napamatian my mentor, Bo Sanchez. Number 1, sometimes we take for granted mga little things na nato. Number 1, mga little things na waya nato mapasalamati. Una, kaning we're healthy, makaklaro ang itong pananaw. Kaduha, makabati ka sa makaron sa planer. Katulo, we wake up every time na mamatata, wake up early in the morning, bisag daily early, at least makabakod ka, at least makalihok itong kamot, okay, good morning. So that's really cool. Kung ato nang humuon, try pagkaugma, pasalamat na nakabakod pa, because daghay tao na dili makahimo. Second, ikaduha, just imagine yourself 5 years ago or 10 years ago sa mga dagok sa problema, mga dagok ng problema, mga dagkong problema na imong naagian, pero at least you're still alive, nga pataron, strong, guwapo o guwapa, and then sabing problema, agi tag pandemic, daghay waya kahimo, daghan na tao ito